это Гопал Хари Прабху. Прошу любить и жаловать. Да? Скажите. So Mataji Nari was presenting you and said that now you will continue. Не знаю, мне нужно говорить пару слов о докладчике или уже в рассылке? Я думаю, ну, можно как-то немножко сказать. Нет, я сама скажу, если можно. Если вы... Ладно? So she will tell a couple of words about you. Хорошо. То есть мы должны заметить, что Гопал Хари Прабху сын достаточно известных преданных, которые когда-то в свою очередь, в свое время, вернее, основали храм в Бойсе. И также мама Гопала Хари была известна тем, что она являлась пионером домашнего обучения. И она настолько хорошо справилась с этой функцией, что ее сыновья, например, старший из них поступил в университет в 13 лет, а младший, это был как раз Гопал Хари Прабху, он поступил в университет в 12 лет. То есть таким образом оправдала себя эта система домашнего обучения. Да? Нужно будет переводить, нет? Я скажу немножко. She just said that you are a famous child of a famous family, and that you and your brother entered the university very early, and probably a lot due to the homeschooling of your mother. Thank you. Спасибо. В 2011 году Гопал Хари Прабху защитил докторскую диссертацию в Оксфордском университете, то есть в университете Оксфорда. И затем после этого он преподавал в нескольких университетах Соединенных Штатов Америки. В настоящее время Прабху преподает в университете Эвансвилла, также в Соединенных Штатах Америки. Предметы, в числе предметов, которые он преподает, например, мировые религии, философия восточной религии и так далее. Прабху также является автором нескольких книг. Об этом вы можете подробно также прочитать в статье, посвященной описанию биографии Гопала Хари Прабху ВКонтакте на страничке Института Бхактиведанты. And she also said that you got your PhD in Oxford University, and currently you're working in the University of Evansville, if it's right? Yes. Yes, спасибо. Итак, я попрошу сейчас нажать демонстрацию экрана, трансляцию, и сделать так, чтобы появилась на экране презентация доклада Прабху. Да? So now you may start. Thank you very much for the very warm invitation. Большое спасибо за теплое приветствие. And I've actually been to Russia 3 times. Я на самом деле 3 раза был уже в России. 10 years ago, or actually 10-15 years ago, I remember visiting and attending Harinam in Moscow, going to Novosibirsk, Nizhny Novosibirsk, different places, and it was the most blissful place in the world. Где-то 10 или 15 лет назад я был в России, был на Харинаме в Москве, в Новороссийске, в Нижнем Новгороде. Я помню, что это были замечательные места. In St. Petersburg also. И также был в Санкт-Петербурге. So it's very exciting, very wonderful to reconnect with devotees in Russia. Также для меня это просто замечательный опыт снова, так сказать, воссоединиться с преданными из России. And hopefully all of you will take this conversation to the next level, to a higher level. И благодаря всем вам, надеюсь, что вот наша беседа, она будет еще более как бы возвышенной, перейдет на новый уровень. So today I wanted to talk about, the title is Sankhya and Aristotelian Metaphysics. Мой сегодняшний доклад называется «Санkhya и метафизика Аристотеля». Bringing Srimad Bhagavatam in conversation with modern science. Как бы приводя Шримад Бхагаватам в диалог с современной наукой. So I'll start with a small exercise. Я начну с маленького упражнения. The question is, what are the things in this world?
what are the things, in this so world. what they Yeah. consist of. Yeah, what are they? Вопрос в том, что такое вещи этого мира. So, for example, I have this painting back here, right? What is this painting? Вот, Or this например, frame? например, сзади меня висит картина в раме. Вот что такое рама? Can anyone say, what is this frame here? Кто-нибудь может сказать, что это такое вот здесь? На ваш вопрос можно ответить в нескольких аспектах. Если вы уточните, в каком аспекте вы задаете этот вопрос, мы вам ответим более точно. We may answer you in different aspects, so you may please narrow your question. What exactly are you expecting from us? The question is, I'd like you to narrow it for me. What is it? If a child asks you, mother, what is this frame? Then what would you tell him? Напротив, это вы должны заузить немножко этот вопрос. Вот представьте, что ребенок вот спрашивает маму: мам, что это такое? Вот как вы ответите? То есть, имея в виду принадлежность, да, и, вернее, функциональные свойства этой рамы. То есть, это багет или это приспособление для обрамления картины. Только в этом смысле, да? Meaning the functional properties of this thing. Probably this is the frame to hold the picture. Okay, very nice. So there's a certain functional property of that frame, like you said. Да, очень хорошо. То есть у этой рамки есть какое-то функциональное назначение, как вы сказали. Now, in terms of what it consists of, who can say what is it? Если говорить о том, из чего она состоит, кто может ответить? Someone else? Кто-то еще? What do you think it's made of? Давайте я буду за всех отдуваться сегодня. И все Как вы думаете? Mataji suggests she will answer again, if no one else wants. Судя по всему, эта картина, то есть визуально можно наблюдать, что, скорее всего, она сделана либо из дерева и покрашена черной краской, либо она сделана из пластика под дерево. Visually, we can see that it's made of wood, or maybe it's plastic, which looks like wood, and painted with black paint. Okay, so let's assume that it's wood. Very good. It's wood. Давайте предположим, что это дерево. So now, what is wood? Хорошо, что такое дерево? Дерево. From chat that this is a frame. What is this? This is a frame. It is a frame. Да, в чате вот пишут тоже. Так, сейчас я посмотрю. В чате есть ответы. Давайте посмотрим. Переведите, пожалуйста, тогда. Уже перевели. Carbon and hydrogen, oxygen, fibers, and all kind of chemical elements. Okay, very good. Someone said carbon, various fibers. So it's primarily made of carbon. What is carbon? Вот здесь ответили, что сделан из химических элементов, там кислород присутствует, также водород, карбон, забыла. Углерод. Углерод, в основном из углерода. Ну, то есть фактически это материя или, то есть химический состав, элементы, химический состав определенных элементов, да, набор элементов. Certain collection of chemical elements, and also one of the devotees in chat says that this is made of Maya. Это материя, да. Yes, but that is too philosophical. That is so what is carbon? So, like someone you said, it's a collection of atoms, right? It's a collection of atoms. Ну, давайте скажем, что это как бы вот вместе собраны атомы. And what is an atom? А что такое атом? Интересный вопрос, The конечно. atoms are the fundamental building blocks of physics, right? But what are they? Да, атом – это основополагающее понятие физики, но что это такое? One of the devotees in chat says that this is a small ball. Замечательно. It's a small ball, okay. Yeah, it's a quantum mechanic elements. Okay, so it's like an electron, proton, neutron put together. So it's made of electrons, protons, and neutrons. So what is an electron? Итак, атом состоит из электронов, протонов, нейтронов. Ну, допустим, что такое электрон? То есть, может быть, сразу же мы придем в конечном итоге к кванту,
Что в конечном итоге материи нет, и это будет энергия. Может, мы опередим вопросы, нет? So probably we can say immediately about quantum, missing this step of electron. Yes, but that is again too philosophical. We're just very. I mean, I'm a very simple thinker. So what is an electron? Это слишком философски. У нас тут все попроще. Что такое How would you электрон? describe it? Как бы вы описали его? This is an elementary unit that spreads, that has a speed of light, and it has no weight comparing to proton. Okay, very nice. Did you want to? Итак, Прабху сказал, что электрон — это элементарная частица, она не имеет веса, да, если я правильно вас поняла, движется там, по-моему, со скоростью больше, чем скорость света. So you described how it's a particle with a negative charge. It has no weight. It moves at a very high speed. These are the qualities. То есть вы описали качество электрона, что он отрицательно заряжен, у него нет веса, он движется с огромной скоростью. But I may still ask, okay, those are the qualities of the electron, but what is it? Но я все равно могу сказать, что это все качество электрона, но что это такое? Well, your response will be, but it just is what it is. You cannot break it down any further. Можете ответить, что это электрон, то есть его уже вот как бы мельче не раздробишь. But after all, this is a notion that we use to construct our conception of the universe. Yes. This is a notion. То есть это понятие, которое является как базовым элементом построения Вселенной также. That is true. But someone, I mean, it's a fair question. It's a fair question to ask what it is. And the response that we're giving is, well, you cannot describe it in terms of other things. It is just what it is. Это справедливый вопрос, который мы можем задать все-таки, что это такое. И ответ может быть таким, что это есть то, что оно есть. И мы не можем описать его с помощью других вещей или предметов. So this is metaphysics. Это метафизика. Physics talks about once you have the atoms, once you assume, or you take an atom, how to develop them into bigger things, how to talk about the relationship between different types of atoms, different types of things. А если мы возьмем физику, то физика, она рассматривает атомы как из чего можно что-то еще сделать, как их можно трансформировать, как получить что-то иное. The school of metaphysics talks about the things that physics assumes. Метафизика говорит о тех вещах, которые физика принимает как по умолчанию. And therefore, physics and metaphysics, even in modern science, even in the contemporary debate, they go together. И именно поэтому даже в современной науке физика и метафизика, они идут рядом. This is also where philosophy and physics meet. Это также то место, где встречаются физика и философия. Because talking about these fundamental entities is a very important discourse of physics. Потому что разговор об этих основополагающих понятиях – это фундаментальный дискурс физики. So, metaphysics is a well-established field in modern Western philosophy. И метафизика – это как бы авторитетное поле в современной философии. And to answer our question, what is an electron? So it can answer this question. No. So to answer our question, what is an electron? И чтобы ответить на наш вопрос, что же такое электрон? Metaphysics has two main responses. У метафизики есть два основных ответа. The first response or view is called metaphysical realism. И первый ответ называется метафизический реализм. And the second viewpoint is called nominalism.
А вторая точка зрения называется номинализм. So metaphysical realism says, similar to what all of you said, that a fundamental object like an electron is consisting of various attributes called universals. И метафизический реализм, он отвечает на этот вопрос примерно так же, как и вы отвечали, что вот этот предмет состоит также из других каких-то составляющих частей, которые можно назвать универсальными атрибутами. So if two devotees go out and buy two brand new Mercedes, если два преданных, они купят два совершенно новых Мерседеса, both of them the red color, они оба, если будут красного цвета, then we would say that the same red is present in both cars. то мы скажем, что это красный цвет присутствует в этих обеих машинах. So the two cars instantiate or within them adhere the universal color red. То есть в этих машинах присутствует этот универсальный красный цвет. And so in a similar manner, there's virtually unlimited universals or attributes. И вот согласно этой точке зрения существует практически бесконечное количество атрибутов или универсалей, And they're present in the universe. которые есть в нашей Вселенной. And certain objects, like let's say this cell phone, И вот в таких предметах, как, например, смартфон, they instantiate those universals that you see present in them. they instantiate, they are the quality of this. They have those universals that they exhibit. И в этих во всех предметах и во Вселенной есть вот эти универсалии, которые они в себе содержат. So this phone has a universal blue. It has the universal soft. The cover is soft, maybe. It has the universal, silver here, shiny. All these universals are present in this phone. Например, в этом телефоне есть несколько универсалей. Например, есть голубой цвет, универсальный голубой цвет. Есть универсальная мягкость его обложки. Есть также универсальное серебро, да, или металл, который в нем есть. And not exactly the phone, but actually the atoms in the phone show those qualities. И эти качества проявляют, в общем-то, не сам телефон, а те атомы, из которых он состоит. And the other viewpoint is called nominalism. И другая точка зрения называется номинализм. Nominalists say that there's no universal qualities in this world. Представители точки зрения говорят, что нет универсальных качеств этого мира. But things like electrons, но такие предметы, как электроны, they are just like blobs. Они просто как you cannot explain them in terms of their qualities. То есть их невозможно. То есть их невозможно объяснить, исходя из их же качеств. То есть это как вот неделимые нули или капли. They don't have any qualities in them. То есть у них никаких качеств нет. So in metaphysics, the more popular viewpoint is the first one that I mentioned, metaphysical realism. И в метафизике более популярная первая точка зрения – это метафизический реализм. That there are qualities in this world. Что все-таки есть качества в этом мире. And these qualities, form the different objects of this world. И они исходят из разных объектов этого мира. Now, in the metaphysical realism, there's also two categories. И в самом метафизическом реализме есть также две категории. The first one is called bundle theory. Банда. Bundle, yes, like a bundle of sticks. Yes. И первое это называется теория, как пучка, да, если я правильно говорю. Можете меня поправить, если я ошибаюсь. And this theory says that objects such as electrons. Эта теория говорит, что такие объекты, как электроны, are just bundles of qualities. Они являются просто такими сгустками качеств.
So the fundamental elements of this world that you cannot divide further are just bundles of qualities. И они говорят, что вот эти сгустки качеств еще дальше разделить невозможно. And another theory says that, well, the things in this world are bundles of qualities, but within them there's also a substrata, something in which the qualities inhere, the substrata. И вторая категория, она говорит, что да, есть такие как бы пучки или сгустки качеств, но внутри этих пучков также есть определенный субстрат, который также еще дальше можно разделять. Now, there's problems with both of these viewpoints of metaphysical realism. И у этих обоих точек зрения есть свои недостатки. The problem with bundle theory is that if things are only bundles of qualities, that means that two objects with the same qualities would be the same object. И проблема с первой категорией, с теорией как бы пучка, да, или связки, в том, что если есть два одинаковых объекта, получается, что у них абсолютно одинаковые качества. And the problem with substratum theory is that well, first of all, in response to this problem of bundle theory, substratum theorists say that, oh, therefore, that's why there should be a substrata, a thing that makes that thing itself. И в ответ на этот недостаток сторонники категории субстрат или теории субстрата, они говорят, да, что вот должно быть что-то, что эти все-таки объекты различает, что находится еще внутри них различного. But the problem with substratum theory is that if the substrata has no qualities, then how can that be? How can we speak of it? Но проблема теории субстрата в том, что если у субстрата как бы нет качеств, то как мы вообще о нем можем говорить? It's a logical contradiction. Это логическое противоречие. If I say the substrata is not red, если я говорю, что субстрат не красный, that means it has the quality of being not red. Это означает, что у него есть качество не красноты. So how could there be anything in this world that isn't a quality? Так что как же в этом мире может быть что-то, что не имеет качеств? So as you can see, this problem is harder than what it seems. Так что, как видите, эта проблема, она сложнее, чем она кажется. Because if you say there are things in this world without quality, if there's something in this world that's not a quality, then what is that thing? Потому что если вы говорите, что в этом мире есть что-то, у чего нет качеств, тогда что же это? So, therefore, Aristotle, he suggested a third option. Поэтому Аристотель предложил третье решение. He said that there's no list of qualities that you can make that is long enough or rich enough to fully construct a fundamental entity that is an element in this universe. So this list is unlimited, actually. Yeah, he's saying that there's basically, he's saying there's no limit to the number of qualities in a object. И Аристотель сказал, что невозможно составить какой-то перечень качеств, которые присущи определенному объекту. То есть этот перечень может быть практически бесконечным. In modern science, these fundamental elements are the 118 elements of the periodic table. И в современной науке эти фундаментальные элементы – это как раз вот те элементы, которые входят в таблицу Менделеева. Right? Because why the periodic table has 118 elements, this is because those elements are fundamental to the world. You cannot describe those elements in terms of other elements. И почему в этой таблице вот 118 элементов? Потому что там как раз те фундаментальные элементы, которые невозможно объяснить при помощи других элементов. So Aristotle would say that each one of those 108 elements of the periodic table are their qualities cannot be described in full. И Аристотель бы сказал, что эти все элементы таблицы Менделеева, их полностью описать невозможно. And so therefore, what he said is that in addition to having qualities in this world,
И кроме того, что есть в этом мире качества, there's another type of universal which is called kinds. It's Есть called также- kinds. есть также другой тип универсалей. It's in Greek, or I may translate as English That's in kinds. English. It's an Mhm. English word, Mhm. which, you know, there's a kind of thing, so he just called it kinds. There's kinds. Так что есть другой тип универсалей, который можно назвать типы, да, или виды. Qualities or attributes, they modify a object. И эти качества, они, собственно говоря, модифицируют сам объект. But kinds constitute what they are. Kinds are what they are. Но типы, они как раз конструируют объект. Это то, из чего он состоит. So, for example, modern Aristotelians would say that there's 118 kinds of things. Например, современный последователь Аристотеля сказал бы, что есть 118 типов элементов. And that's why if someone adds, you know, an element to the periodic table, they get a Nobel Prize or something because it's, if they add something to the table, it's truly adding something that is completely new, a new fundamental entity in this universe. И именно поэтому за открытие новых элементов ученые получают Нобелевские премии, да, какие-то призы, именно потому что они привносят, открывают совершенно что-то новое, какой-то новый универсальный как раз вот элемент. So there's 118 basic kinds of things, and all the other things in this world are modifications, those kinds of things with added attributes. То есть существует вот 118 основных, да, элементов, и все остальное в этом мире – это их модификации, также модификации их атрибутов. So for example, this frame, it's a kind of carbon with the color blue. Например, вот эта рамка – это углерод с типом или с качеством голубизны. Aristotle goes on to say that just like there are kinds of material things, there are also basic kinds of his word would be rational things in this world. И Аристотель говорил, что так же, как и есть определенные типы или виды материальных каких-то вещей, также есть типы, как он говорил, рациональных вещей. For example, being a human is a kind of fundamental thing in this world. Например, быть человеком – это также определенный тип фундаментального элемента в этом мире. We would call it the soul, that the soul is another fundamental element in this world. Например, душа – это тоже еще один фундаментальный элемент этого мира. And you can't describe that element in terms of other elements. И вы не можете описать этот элемент средствами других элементов. It is irreducible. Он не сводимый, не редуцируемый. And this, as we can see, you know, it matches a lot with the Bhagavad Gita, where Krishna says how the soul, it's irreducible, it's unbreakable, and it's just amazing. You can't explain it in terms of other things. И это совпадает с Бхагавад-гитой, где, как вы помните, Кришна говорит, что душа неуничтожима, да, она ни к чему не сводима, ее невозможно описать через другие объекты. So there are all the material elements which Aristotle in his time said were 5: earth, water, fire, air, and ether. И Аристотель в свое время говорил, что есть 5 видов, да, материальных элементов: вода, огонь, земля, воздух, эфир. And there are kinds of living things. Есть также типы живых существ. So as you can now suggest, you know, this is getting closer to our Vedic philosophy. И, как вы догадываетесь, мы сейчас уже приближаемся к нашей ведической философии. Now, Aristotle makes one further point. He says, these kinds of things that he's mentioning, like earth and water and fire, he asks the question, what are they? И Аристотель идет дальше, и он спрашивает, говоря вот этих основных элементов, да, вода, воздух и так далее, что это такое? Remember, he said that they're not qualities and they're not substrata. Помните, да, он говорил, что это не качество, и не субстрат. But rather than
they are powers. Но скорее это как энергии, да, или источники силы, сила определенная. So for Aristotle, earth was a kind of thing which meant that it was a power and energy. То есть Землю Аристотель называл неким видом энергии. Same thing with water, fire, and air. И то же самое с водой, с воздухом, с огнем. So to take water as an example, water is a fundamental power of this world. And then in the world, we find, brown water and clear water and blue water. So this is that basic water that is, in its perfect form, added with the colors, that power added with the attributes of brown and blue and green. То есть вот если мы возьмем воду как, да, вот такую универсальную энергию в ее совершенной форме, но кроме того, в этом мире есть и коричневая, и голубая вода, и соленая, и еще какая-то. То есть это самая основная, да, энергия, в которую добавлены атрибуты других каких-то объектов. And because they are powers, these kinds of things have dispositional properties, meaning that they have properties that cause them to change and cause others to change. И также он говорит, что вот эти универсальные фундаментальные энергии, да, что у них есть такие качества, которые и их самих заставляют меняться, и также они делают так, что и другие тоже меняются. Let's take the element fire, for example. Например, возьмем элемент огня. Fire is not just an attribute or a quality. Огонь — это не просто атрибут и не просто качество. Because fire causes people to get burnt. Потому что из-за огня люди обжигаются. It actually does something to others. То есть он что-то как бы причиняет другим. So Aristotle says that there's different types of powers. Аристотель говорил, что есть разные виды таких энергий. There are passive powers. Есть пассивные энергии. Non-rational powers. Есть нерациональные энергии. Such as earth, water, fire, air, ether. Как вот вода, воздух, огонь, эфир. Then there are rational powers. Есть рациональные энергии. Those are like souls. Например, души. Then there's potential powers. Есть потенциальные энергии. And there's active powers. И активные энергии. So these are different kinds of things. То есть разные типы вещей. So now this framework, which is actually very popular amongst modern physicists. И вот это вот как бы рассуждения, теории, они очень популярны среди современных физиков. Is very similar to the Bhagavata's metaphysics. На самом деле она очень похожа на метафизику Бхагаваты. The basic substance of this world, as one of you said, is Maya. Как один из вас сказал, что основная субстанция этого мира — это майя. And what is Maya in its most fundamental form? И что такое майя в ее самой фундаментальной форме? Maya is Shakti. Майя — это шакти. It's the creative power of God. Это энергия Господа. Maya is real. Maya is creative power. And only in some context does it become elusive. Майя, она реальна, это творческая энергия Господа, и только в некотором контексте она становится иллюзорной. But a major aspect of it is as creative power. Но самый главный ее аспект — это творческая энергия Господа. In the Gita, Krishna tells us that everything in this world is a manifestation of his Maya. В Бхагавад-гите Господь говорит, что все в этом мире есть проявление майи. So therefore, like Aristotle said, everything in this world is a combination of powers or shaktis. И также говорил Аристотель, что все в этом мире состоит из комбинации энергии или шакти. Krishna says, Bhumirapo nalo vayu kammano buddhirevacha ahankara iti yamme vinna prakritirashtada. And Srila Prabhupada translates this verse as earth, water, fire, air, ether. Прабхупада переводит данный стих из Бхагавад-гиты как вода, воздух, огонь, эфир и земля.
mind, intelligence, and false ego, ум, разум и ложное эго, all together, они все вместе, these 8 эти 8 comprise my составляют мою separated material energies. отделенную материальной энергии. So the Sanskrit word in the verse is actually prakriti. И в этом стихе санскритское слово это пракрити. And Srila Prabhupada translates prakriti as material energy. Прабхупада переводит это слово как материальная энергия. Note, he doesn't translate it as material substance or material qualities. Он это не переводит как материальная субстанция или материальные качества. So from this Shakti of Maya, Итак, из этой вот шакти, из майи, we get the 3 gunas. мы получаем 3 гуны. In the Bhagavatam, it says guna mayi, how this entire universe is composed of the gunas. И Бхагаватам рассказывает о том, как из этих 3 гун состоит вся Вселенная. And many people have speculated, what are these gunas? И многие люди, они размышляли о том, что такое эти 3 гуны. Modern scholars have asked, are these gunas atoms? Because everything is made of the gunas. So, it must be that the gunas are like the atoms of this world. Many Indian philosophers like Das Gupta have proposed this. И современные ученые, они делали предположение, что, возможно, гуны — это атомы, поскольку все в этом мире состоит из атомов, значит, и гуны должны быть какими-то элементами отдельными. I am reminded about the time. Okay, yes. Whereas others say that the atoms are, the gunas are just qualities or attributes. А другие говорили, что гуны — это просто качества или атрибуты. А сколько у нас времени осталось? Или вообще уже не осталось? But according to the Bhagavatam... No time we have. Just yes, maybe 1 or 2 minutes. Осталось время для вопросов, for questions. Yes. So, so just 2 more minutes. I'll just finish up. 2 минуты. So I'm done actually. So the gunas, they are the energies in this. The gunas are powers that combine together to form everything in this world. Ну, на самом деле, гуны — это энергии, которые, соединяясь вместе, образуют все, что есть в этом мире. This is I forgot my here. So the statement in the Bhagavatam that everything is composed of the gunas is a literal statement, because these are the 3 fundamental energies that manifest, that combine and manifest in different ways to produce the different aspects of material nature. Итак, когда Бхагаватам говорит, что все состоит из 3 гун, это буквальное выражение, то есть действительно все, что есть в этом мире, состоит из комбинации этих энергий, все, что есть в этой материальной природе. And then these gunas further divide into other energies. И эти гуны также далее разделяются на другие материальные энергии. For example, one is the ahankar, the false I. Например, одна из них — это аханкара, ложное эго. So we often wonder, what is the ahankar? What is the false ego? Часто мы спрашиваем, что такое аханкара, что такое ложное эго. The false ego or ahankar is a you could say a universal element. The entire material nature, the first evolute is ahankar. It's the universe. То есть вы можете сказать, что аханкара — это также универсальный элемент, то, с чего начинается материальная вселенная. Similar to the universals of Aristotle. Очень похожая на универсалии Аристотеля. And then individual persons like us. И индивидуальные живые существа, такие как мы, we inherit that quality of ahankar. У нас есть это качество аханкары. And the same is true of manas, buddhi, chitta, all of these other different elements. И то же самое верно в отношении других элементов, таких как манас, будхи, читта. And so the Srimad Bhagavatam is actually presenting a framework of powers, that this universe is starts with 1 power, Maya, the gunas, Mahat, Ahankar, and then Bhumir, Apo, Nalo, Vayu, and the various senses. All of these things break down into different energies and combine in different ways.
То есть Бхагаватам, она нам представляет теорию того, что все состоит из определенных энергий. Так, такая как бы пирамида, с чего все начинается, и на что потом все разделяется. Начиная с ложного эго, из грубых материальных элементов и далее из тонких материальных элементов. So as a final note here, Shakti or energy is a very fundamental, important concept in our metaphysics and in Vedic science. И мое последнее замечание, то, что понятие энергии или шакти, оно является очень важным для нашей метафизики и для ведической науки. So I'll stop there, open it for questions. Я здесь останавливаюсь, пожалуйста, если есть вопросы. Спасибо большое. Thank you very much. Dear Гопал Хари Прабху. Вопросы, дорогие преданные? Только один. Есть. Вопросы есть, да? Один. Есть вопрос? Можно вопрос задать? Есть? Да, можно вопрос задать? Да, Слышите? конечно. Да. Пожалуйста, please. Большое спасибо за интересную лекцию. Прокомментируйте, пожалуйста, вот в контексте вот этих двух определений, реалистического и номиналистического, как быть вот с этим классическим логическим определением, которое мы берем из логики Аристотеля, когда мы определяем, что бы то ни было, с помощью двух свойств. Это видового отличия и родового признака. Спасибо. Thank you very much for the interesting lecture. And the question is about this metaphysical realism and nominalism. How do they deal with this Aristotelian definition when we can define anything with two types or two categories? We take this logic from Aristotelian metaphysics, if I understood correctly, or should I? Well, as I was explaining, in terms of the qualities and Aristotle suggested this because there is no good explanation on how to make sense of what things are. What are the things in this world? Аристотель предложил это как бы объяснение, потому что не было удовлетворительных объяснений того, как бы не было ответа на вопрос, что это за вещь, да, как можно объяснить какую-то вещь. There's if we say that there's just qualities, then how do we explain how things get formed, how we have particulars in this world? Если мы признаем, что есть только качество, то как мы можем объяснить, как когда вещи образуются, да, как они формируются? So this is, and Prabhupada and in our philosophy in Bhagavatam, again and again they say, knowledge means to see things as they are. И Прабхупада, и Шримад Бхагаватам постоянно нам говорят, что знание — это видеть вещи такими, какие они есть. So at a certain point, you cannot ask the question, why or what is it? И в какой-то момент вы уже не можете задать такой вопрос, почему или почему это так, или что это. Because at a certain point, things are just the way they are. Потому что в какой-то момент вещи просто такие, какие они есть. And our job is just to identify what they are. И наша задача — это просто как бы определить, идентифицировать, чем они являются. Yes, thank you. Thank you very much. Я хотела бы сказать еще несколько слов. Дорогой Гопал Хари Прабху, на мой взгляд, вашим студентам очень повезло. То есть я представила, как вы преподаете философию религии или один из очередных предметов в студенческой аудитории, как вы последовательно и образно излагаете весь этот материал. Я думаю, безусловно, это просто замечательно. Спасибо вам огромное за все, и мы очень рады вас видеть еще раз. Mataji Nari said that your students probably are very, very fortunate. She imagines how beautifully and clearly you explain everything in the philosophy of religion. So thank you very much. We were very happy to see you. I've learned so much just by being part of this conference. Thank you for organizing this wonderful conference.
Спасибо, был очень рад быть частью вашей конференции. Спасибо за ее организацию. Спасибо. Пожалуйста, не уходите, пусть человек послушает доклад Хридаянанды Дасакасвами, который будет, по идее, через 10 минут. If you can, you please stay to hear. It will be maybe an hour later, the speech of Hridayananda Maharaj. Будем ждать. And the next is Murali Gopal Prabhu. Wait, Maharaj. Спасибо. Хари Кришна. И теперь, дорогие друзья, нам нужно прерваться вновь, видимо, на 1 минуту, опять всем выйти и затем вновь зайти для того, чтобы, ну, понятно, да, по техническим причинам. So now again we have to exit Zoom and then come again with this using the same link. This is a technical request. Come back with 1 minute, please. Что? Ну да. Technical request to come out from the Zoom room and come back. It is needed for recordings. And also welcome all devotees who joined. Дорогие преданные, мы видели. Дорогие преданные, можно сказать? Да. Скажите, конечно. Завершение конференции на 1 минуту не решает вопросы с разделением видео. Поэтому, если еще будет докладчик, давайте его в этой же прямо трансляции. Будет 2 докладчика. Еще планируется, если подойдет Мурали Гопал Прабху, то будет он. И тогда через несколько минут. Уже подошел. Подошел, да. Тогда тем более. Давайте. Но дело в том, что через несколько минут по плану у нас мы не можем Махараджа тоже заставлять ждать. Поэтому, по идее, мы поменяем местами. Давайте тогда всех этих докладчиков мы оставим в этой трансляции, а перед Махараджем сделаем перерыв минут 5. Вот давайте сейчас мы и сделаем... Да, поменяем, потому что Мурали Гопал опоздал, а мы не можем... Нет, он не опоздал, он вовремя, это мы опоздали. Да? Ну, то есть, я не знаю, мы его ждали, его же не было в тот момент, когда он был. Был уже, да? Он вовремя все пришел. Ну вот видите как, я просто не знала, что он есть. Да. Но у него на самом деле в 6:20 по... Нет, ну да, уже полчаса назад. Затянули беседу с Рамачаритри. 7. Ну, так или иначе, мы тогда приносим извинения Мурали Гопалу и сделаем 5-минутный перерыв для того, чтобы прийти и послушать лекцию Хридаянанды Дасакасвами, да? А Мурали... Перевести это надо. Да. Я как раз хочу это все вот озвучить. У нас присоединились сейчас Браматирха Прабху, тот, который открывал нашу конференцию. О, Джай, конечно. А Кандари Прабху я вижу среди участников. Замечательно тогда, это очень хорошо. Сам многострадальный Мурали Гопал Прабху также. Да. Поэтому Мурали... До сих пор трансляция-то идет. Мурали Гопалу наши поклоны, извинения, и через 5 минут мы возвращаемся для того, чтобы послушать лекцию Хридаянанды Дасакасвами Махараджа. Да? So, dear devotees, thank you so much for your coming and joining. We have 5-10 minutes before His Holiness Hridayananda Maharaj starts his speaking. We unfortunately had overlap of the time, so it apologizes and lower obeisances and gulab jamuns to His Grace Murali Gopal Prabhu. Maybe we can listen to you after Maharaj if it is possible. Otherwise, it's our misarrangement, or maybe Krishna is in charge somehow. I'm sorry, actually, sorry. Somehow it goes as it is. So, let's have a nice time before it starts. 5 minutes left, 5-6 minutes. And we will arrange also the rights of recording the video to Mataji Ananda Lila, who is in charge for recordings for Maharaj. Это, собственно, последнее, Алексей Прабху, вам, что сейчас Ананда Лила... Алексей Прабху, так почему трансляция-то у нас до сих пор идет? Мы ее не стали прерывать? Мы должны прерваться, мы же сказали, что 5 минут трансляция-то продолжается. Что делаем-то? Нет, Адити Варна, мы же прерываемся.